really good. I can't believe how good I feel, to be honest. I had a good night's sleep. I have no real discomfort. I took the Tylenol like you said. And I even asked you sure I don't need something more? And you're like, Tylenol will be fine. And it was. I took my last 2 Tylenol at 8 o'clock, slept all the way till like 3 o'clock in the morning, got up to use the bathroom, went back to sleep till about 6 this morning, and about 6:40 my son was like, Mommy, I'm awake. I'm like, me too. Your alarm. Yes. And did you have breakfast? Yep, had breakfast. So that was no problem. No problem. Mm-hmm. Do you have pain now? No, just a little tenderness, but no real pain. I took a little Tylenol because I knew I was going to be coming in here and getting poked and right. Re-bandaged and stuff, but that's fine. Okay. Now, did you get to see your result yet? I did. And? I like it. I can't even believe it. So let me take a look at it also. So you're going to stand up. Okay. Do you have your good bikini on? Good. Very good. So this is your first day post-op. Okay. And flat. Okay. No bruising. No swelling. Very good. So a little bit of fluid accumulation because this is the bottom, the most dependent area. So some fluid accumulation. We just need to make sure the compression garment is compressed right there. Okay. Now turn sideways. Pretty good. I love it. I love the waist. Tiny little waist. And in the back too. Okay, very good. So what I'm going to do now is going to take your first set of photos. This is your first day post-op. This is fantastic. So can you see your waist? Yes, I saw it. It's fantastic, huh? It's back! It's back. It's good. I love it. And this is still a little bit of a swelling. So after days and weeks, you're going to have even tighter, more form-fitting figure. All right? Gotcha. So this is fantastic. So let's get you down onto our photograph area, and then we'll take your photos. Okay. Great. All the rolls are gone. Hôm nay là ngày thứ 7, có nghĩa là 7 ngày sau này mình edit để mà quý vị thấy rõ và hiểu rõ hơn về cái cảm nghĩ của những người mà vừa đã được giải phẫu về cái bụng ha. Giờ are you ready? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng xem cái kết quả của cái cuộc giải phẫu Liposuction ha. Xin mời quý vị xem cô Rene từ từ bước ra sân khấu. Hello Rene. Hi. How are you? I'm good. Can I just ask you to just stand here and the camera, if you could just take the new body of Miss Rene Taylor. Let's just sit down a bit. Okay. We just have a few words with you about your particular operation. So how do you feel now? I'm still a little sore, a little tender, Okay. but the results is pretty amazing already. Okay. Cô nói rằng là hiện giờ vẫn còn hơi bị đau, vẫn còn hơi không có thoải mái cho lắm, nhưng mà cái kết quả thì nó hoàn toàn rất là amazing, rất là tuyệt vời. Tell me a bit about the amazingness. Are you happy? Oh, I'm very happy. I think when the tenderness and the little bit of the swelling and all of that goes away, it'll be over the top great. Cô nói rằng là hiện giờ dĩ nhiên cảm thấy rất là vui rồi, nhưng mà một khi mà nó hết đau và nó cảm thấy thoải mái đó hoàn toàn thì nó còn vui hơn nữa. Let's go back a bit to 7 days ago. Okay. All right, when you did the operation. So I saw you off. We saw you off. Yeah. In the room. How did it go? I mean, how did you feel? It's great. I didn't feel a thing. There is, when she gets to like the very end of like there's a little bit of fat left and she's close to the skin level, there is some burning going on, so you have to kind of grit through that. But for the most part, you don't feel a thing. I'm awake. We were talking about music and just stuff. Cô nói rằng là mới vô là hoàn toàn không có cảm giác, không cảm thấy gì hết, không cảm thấy đau và nói chuyện bình thường. Có lẽ quý vị cũng đã xem trong cái image vừa rồi phải không? Quý vị, đây là cái kết quả. Và cô nói chỉ cái cuối cùng đó, khi mà sắp sửa đóng lại, khép lại cái da đó thì lúc đó cảm thấy hơi đau và hơi rát. Nhưng mà sau đó thì cảm thấy okay. We are seeing the image right now. Okay. It takes people through the both on the sides as well in front, and tell the audience what was going on in your mind at the time. Were you scared? Were you thinking like, oh, so this is what it is? Or what was it? Yeah, I was a little scared after once she starts
pulling those needles out that she has to initially numb you up with. It's pretty scary when you see a needle this big about to go in you. The numbing process isn't as painful as you would think. I mean, if we've all had shots, it's about that, like a prick. And then after about 30, 45 minutes, she comes back in and starts the process of actually taking the fat out and removing the fat. And you saw the fat coming out? Yes, it's sitting right on the side, and you watch this go through the tube and out, and she's like, look over there, and I'm like, that's it? Ooh, doesn't look really good coming out. Right, cô nói rằng là đầu tiên đó là cô cũng hơi sợ là tại vì đem ra cái kim thấy dài quá, quý vị cũng thấy mấy cái kim rất là dài, và nhưng mà thôi thì từ từ thì cũng quen đi, tại vì ai mình cũng đã bị chích rồi phải không? Cái thời gian mà numb, cái thời gian mà làm cho nó tê đó thì chỉ khoảng chừng 45 phút, và sau đó thì bắt đầu là hút mỡ ra, và dĩ nhiên khi mà thấy mỡ ra rồi thấy wow, đó là mỡ của mình ra. Who was on your mind at the time? I mean, if you're talking to a guy who's so scared about pain and all that, what would be your advice to think about during that time? I would have to tell you, Dr. Vu's staff is great. They talk to you, she talks to you, so they're kind of distracting you so you're not going, what's going on, what is it? We talked about all different kinds of things. I mean, we had conversations as the operation goes on. As the operation is going on. Okay. So it's not like you're sitting there going, what's that, what's that, what's that? Right. I will say at one point, she pulls this big needle out, and I was in the middle of a conversation, I went... I lost my whole chain of thought. I was like, whoa. I still didn't feel anything though. Vâng, và cô nói rằng là cái đặc biệt là tại vì văn phòng của bác sĩ Hannah có rất là nhiều người staff, rất nhiều nhân viên làm việc tận tình, và vừa bác sĩ vừa nhân viên nói chuyện với mình thì làm cho mình quên đi, mình không có suy nghĩ đến cái vấn đề mà đang xảy ra trên cái thân thể mình. Nhưng mà đặc biệt là có một lần trong lúc thời gian đó là có một lúc cô rút ra một cây kim rất là dài, thì dĩ nhiên là lúc đó là sợ đó và không có nghĩ ra được gì hết. Nhưng mà từ từ thì cũng quên đi. Any words out there for your sisters, your partner, any Vietnamese girls who sort of like, you know, I know, I don't know if I want to do this. Any words? The results is amazing. But does it hurt like a giving birth though? No, okay. Nothing close to that. Right. That's why I'm saying Right. it's nothing close to that. So, but no, I'm happy with the results, and would you advise anyone to go out there and do it? Yeah, yes. If you want to get rid of that fat that you haven't been able to get rid of, and the results that I've gotten has been great for me, so I'd say give it a shot. Okay, alright. Cái lời mà cô muốn chia sẻ lại với quý vị là cô nói rằng là dĩ nhiên là nếu mà có ai hỏi sau 2 ngày liền thì nó I don't know, you know. Nhưng mà giống như là bất cứ một cái lần sanh đẻ nào thì không nên hỏi liền mà hỏi thời gian sau đó, và dĩ nhiên là với cái kết quả thì cô rất là vui. Và cái recommendation, cái sự đề nghị của cô rằng là nếu như mà ai muốn làm thì cũng nên làm để cảm thấy mình đẹp hơn. So how do you feel now? Do you feel you're sexier? I mean, you look great. I mean, you were saying that you didn't want to be a supermodel, but hey, you look great. Thanks. Okay. So I mean, how do you feel now? Sexier, more desirable, more healthy? I would have to say healthy, because I'm not trying to be sexy. My husband loves me the way I am, so it wasn't about being sexier. It was just about my personal body image. Right. And you said the old me. This is the old me. That wasn't the old me that you saw before. Okay. Right. This is me. This is what I used to look like before. So I'm back to the old me, and that was important. Right. Và Trinh Hoi hỏi là cô bây giờ cô cảm thấy sexy hơn, hay là cảm thấy hấp dẫn hơn, hay là cảm thấy khỏe hơn, thì cái câu trả lời cô nói rằng look, chồng của cô là thương cô rồi, alright. Cô cũng rất là vui vẻ, vui với cuộc sống, hạnh phúc. Và làm cái này để mà cô cảm thấy healthier, cảm thấy khỏe hơn, you feel healthier, yes. Right? Và đặc biệt là bởi vì cô nghĩ đây là trở lại cái con người của cô. Ngày xưa cô vẫn như vậy, không phải giống như những gì mà mình đã thấy cách đây một tuần, mà đây mới là con người thật của cô, và cô cảm thấy hạnh phúc khi mà trở lại được con người thật của mình. Mentally, I think I have also changed a bit, you know, in the sense that
it's really for women. It's also not necessarily about body image. Right. But It's not. but it's about the health issue, and about feeling comfortable with what you have always been. Yeah, Exactly. yeah, And I think yeah. you said it perfectly, Yeah. because that's what it is. I wasn't trying to be sexier. Right. I'm not Right. trying to be, but You're happy with work. You've got a great family, great Right, husband. Right. But this is who I have Yeah, been for right. so long. Yeah. So it's not like you want to change something or you feel down or whatever. Right. Right. This okay. is about going back to who I originally have been for most of my life. Yes, right, right. Thành thử là cô cũng có nói rằng là tại vì cái công việc cô rất là ổn định, cô rất là hạnh phúc với gia đình. Không phải là cô muốn thay đổi một cái gì đó, không phải cô buồn, cô muốn thay đổi, mà bởi vì cả đời cô thì cái thân hình, cái con người cô là như vậy, thì cô chỉ muốn trở lại con người thật thôi. Rồi thì thôi, đến đây thì có lẽ chúng ta sẽ tạm ngưng để trở lại một cái chương trình khác, một cái cuộc phẫu thuật khác. Thank you so much, Rene. It's been a Congratulations. pleasure. Thank you. Congratulations on that new but old image of yourself. Yes. Right? It is new but it is old. Old, yes. Right. And I hope that you will go back to your workplace and everyone will say like, wow, you just went back to yourself. You've been there for 25 years, right? Yes. Right? So it'll be a new I don't know, a new thing for the audience as well to learn about this new procedure. Yeah. So it's a new knowledge, but it's also about learning a bit about oneself and others. Yeah. All right. Definitely. Well, thank you so much. Thank you. Bye, everyone.